Hello friends, welcome to Brilliant Professional Academy. I'm Sonali Dipudikshit and it's my pleasure to introduce you through this video some important figure of speech. So let's start, and obviously we will begin with the first figure of speech and it is paradox. So what is paradox? Paradox मध्ये काय होतं? Paradox मध्ये apparently statement that seems to be absurd but it is true. वरवर पाहता एखादं स्टेटमेंट अतिशय ऍब्सर्ड आहे, विचित्र आहे असं वाटतं, बट इट इज ट्रू. फॉर एक्झाम्पल, सक्सेस इज फेल्युअर टर्न इनसाइड आउट. यश ही अपयशाची दुसरी बाजू आहे. इन द सेम वे वी हॅव अनदर एक्झाम्पल, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मॅन. सो दिस इज पॅराडॉक्स. आफ्टर पॅराडॉक्स वी विल मूव विथ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच and it is very simple. It is interrogation. In interrogation, statements are converted into question form. इथे जे स्टेटमेंट आहेत ते क्वेश्चन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेले असतात. And these questions may be model auxiliary, these may be verbal question, or these may be WH type question. And the answers of these questions are not needed to be answered. So, are you crazy? Can you imagine that? Who knows the cost of drop catch? This is interrogation. In the same way, we have another figure of speech that is exclamation. इथे exclamatory markचा वापर केलेला असतो and it is used to express our strong feelings. For example, oh, I had wings. अरे मला पंख असते तर. What a divine soul he is. तो किती चांगला व्यक्ती आहे. So this is exclamation and we express our strong feelings with this exclamatory mark. After this figure of speech, we will move with the another one and it is tautology. What happens in tautology? In tautology, we find a single word or single concept is repeated. For example, it is a meaningless nonsense. Meaningless and nonsense. These are similar conveying words and they are placed side by side. So meaningless means nonsense. So we find repetition of these words. So this is tautology. So here is needless repetition of a single concept. For example, armed gunman. Gunman is always armed. So we should use gunman. Single bachelor. We should use bachelor. Not necessary to use single bachelor. In the same way, depreciate in value. Instead of that, we should only say depreciate. So this is tautology. हा थोडासा वेगळा पण अतिशय इंटरेस्टिंग असा फिगर ऑफ स्पीच आहे. नेक्स्ट वी विल मूव विथ अनदर फिगर ऑफ स्पीच दॅट इज क्लायमॅक्स. क्लायमॅक्स मध्ये काय होतं? हिअर वी फाइंड द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. भावनांच्या चढत्या क्रमानं इथे वर्ड्स हे प्लेस केलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, शी केम, शी सॉ, शी वन. ती आली, तिनं पाहिलं, ती जिंकली. In total opposite to climax, we have another figure of speech. It is anti-climax. So what happens in anti-climax? In anti-climax, the words are placed in descending order. Anti-climax मध्ये words हे एकत्र येतात पण ते descending order मध्ये असतात, उतरत्या क्रमाने आलेले असतात. For example, he swore by the sun, the moon and the stars. So the sun, the moon and the stars. We find here the words are placed in descending order. So we will have with this climax and anticlimax. So opposite to climax is anticlimax. Climax मध्ये words हे चढत्या क्रमाने येतात. Anticlimax मध्ये ते उतरत्या क्रमाने आलेले दिसतात. After that we will move with another figure of speech that is pun. पनला आपण मराठीमध्ये कोटी अलंकार असंही म्हणतो. So what happens in pun? Is life worth living? It depends on the lever. इथे lever हा वर्ड अतिशय महत्वाचा आहे and it indicates two different meanings. Lever या शब्दाचे दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत. First, it stands for organ and it also indicates the person and his approach towards the life. So lever म्हणजे आपला बॉडी ऑर्गन आणि लिव्हर म्हणजे ती व्यक्ती आणि त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. सो हिअर हॅपन द पन
on this word liver. For example, I love all types of ice cream. I don't play favorites. So here we find that there is a pun on the word favorites. Favorites means flavors and favorites means favorite. So here is pun on these favorites. Next, we will move with another figure of speech, and it is also very important, that is metonymy. Metonymy मध्ये काय होतं तर same word represents something else. For example, the crown should be respected. इथे crown हा word हा represent करतो power, kingship. एखाद्या राजाची किंगशिप किंवा पॉवर ही क्राउन ह्या वर्ड मधून रिप्रेझेंट होते. इफ वन सेज ही हॅज रेड शेक्सपियर, तर त्याचा अर्थ काय, तर ही हॅज रेड शेक्सपियर मीन्स ही हॅज रेड ऑल द लिटरेचर ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियरचं सगळं साहित्य त्यांनी वाचलेलं आहे. सो दिस इज मेटोनॉमी. नेक्स्ट वी हॅव अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दॅट इज synecdoche. In synecdoche, what happens? He is the Newton of century. See, एखाद्याला वर्गामध्ये एखाद्या स्टुडंटला जर त्याचे टीचर म्हणाले ही इज द न्यूटन ऑफ सेंचुरी, सो हियर न्यूटन स्टँड्स फॉर ग्रेट सायंटिस्ट. इट इंडिकेट्स that student has great caliber and he is a brilliant student. So Newton stands for great scientist. Another example of synecdoche is he was put in irons. Put in irons. Irons means in a jail or in a prison. So iron stands for jail or prison. After metonymy and synecdoche, we will move with another figure of speech, and it is transferred epithet. Transferred epithet हा ही 11th आणि 12th ला अतिशय महत्वाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. What happens here? See, epithet means adjective, विशेषण. She was standing with expectant eyes. Here, expectant is adjective, expectant is an epithet. इथे expectant हा epithet आहे, and actually it indicates her psychology, her mentality. But it is used for eyes. आणि हा adjective use केलेला आहे eyes ला. But it belongs to that lady. जी उभी आहे त्या लेडीला तो बिलॉंग करतो. So this epithet belongs to expectant lady and it is transferred to expectant eyes, and that's why here we find the figure of speech transferred epithet. एखादा adjective एखाद्या वेगळ्या गोष्टीसाठी असतं आणि ते दुसऱ्या गोष्टीकडे ट्रान्सफर केलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, अ केअरलेस मॅच. द मॅच इज नॉट केअरलेस. The performance of the player is careless. C, a scornful eye. Eye is a body organ. It is not scornful, but that person is very angry. Weary road. The road is not weary. The traveler is weary. In the same way, wide-eyed amazement. So here we find transferred epithet. It is also very important figure of speech. After this, we will move to another figure of speech, and it is irony. Irony मध्ये काय होतं, the real meaning is opposite of conveyed. थोडक्यात उपहासात्मक बोलणं जे आपण म्हणतो त्याला irony हा figure of speech होतो. For example, he is a nice kind of friend. He gave out all my secrets. तो माझा खूप चांगला मित्र आहे, त्याने माझे सगळे सिक्रेट्स हे ओपन केले. एक तर आपण त्याला नाईस म्हणतोय आणि त्याच वेळी हेही सांगतो की त्यानं सगळे सिक्रेट्स ओपन केले. दे कॉल मी इंडियन अब्रॉड, बट इन माय ओन कंट्री आय डोंट नो हु आय एम. अब्रॉडला परदेशी मला इंडियन म्हणून ओळखतात, बट इन माय ओन कंट्री आय फेस आयडेंटिटी क्रायसिस. पण माझ्याच कंट्रीमध्ये मी कोण आहे हे मला कळत नाही. सो दिस इज रियल आयरनी विथ इंडियन, and it is stated through this figure of speech. After irony, we have another figure of speech, that is oxymoron. What happens here? Here, two opposite words are apparently placed side by side. दोन विरुद्धार्थी शब्द एकत्रितपणे इथे पाहायला मिळतात. For example, it is an open secret. See, open and secret. Two opposite words are placed side by side.
इट इज अ बिटर स्वीट एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्स कसा आहे, तो बिटर ही आहे आणि तो स्वीट ही आहे. अँड बिटर अँड स्वीट दे आर टोटल अपोजिट वर्ड्स. सो ज्यावेळी टोटल अपोजिट वर्ड्स हे एकत्रितपणे येतात त्यावेळेला ऑक्सिमोरॉन होतो. सो हियर वी हॅव विथ आयरनी अँड ऑक्सिमोरॉन. And after that, we will move with another figure of speech that is also very important, and it is obviously epigram. Epigram म्हणजे एखादं सुवचन, एखादी quote, एखादं proverb, एखादी idiom असते. For example, quote, failure is the pillar of success. Epigram is also we can find in a proverb, a gift is never little. एपिग्रामचे एक सुंदर एक्झाम्पल इडियम म्हणजेच म्हण ही सुद्धा असू शकेल. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मॅन. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एपिग्राम. इट इज बेटर टू लाइट अ कॅन्डल दॅन कर्स द डार्कनेस. एलिव्हर रूझवेल्ट यांचं अतिशय महत्वाची अशी एक कोट आहे. इट इज बेटर टू लाइट अ कॅन्डल दॅन कर्स द डार्कनेस. अंधाराला कोसत बसण्यापेक्षा we have to begin first. We have to take an initiative and take a positive turn. So with this note, I would like to end up my video, and for your queries and doubts you can contact me, and I hope that this video will helpful to you in your studies. And stay tuned and stay connected with us. Thank you.